Las campanas de la antigua iglesia comenzan a sonar exactamente a las 4 de la tarde. El sonido, que debía anunciar el inicio de una nueva vida, solo hacía más evidente el silencio que se había apoderado del lugar. Valeria Torres permanece inmóvil frente al altar, con el vestido blanco perfectamente acomodado y un ramo de peonias temblando entre sus manos. Intentaba mantener la cabeza en alto, aunque cada segundo que pasaba hacía más difícil ocultar la humiliación. Los invitados intercambiaban miradas incómodas. Algunos fingían revisar sus teléfonos. Otros cuchicheaban sin el menor intento de disimulo. ¿Cuánto tiempo lleva esperando? Casi 40 minutos. Dicen que el novio ni siquiera salió de casa. Pobre mujer. Cada comentario llegaba a los oídos de Valeria como una puñalada. Respiró profundamente. No vi a llorar, se repitió una y otra vez. Había prometido que jamás permitiría que nadie le viera derrumbarse. Especialmente después de todo lo que había soportado para llegar hasta allí. 5 años antes, Valeria era una simple recepcionista en una pequeña empresa financiera. Había trabajado de día, estudiado de noche y aceptado cada oportunidad que aparecía. Su inteligencia, disciplina y capacidad para resolver problemas llamaron la atención de la junta directiva. Cuando la empresa fue adquirida por uno de los grupos empresariales más poderosos del país, todos esperaban despidos masivos. En lugar de eso, apareció un nuevo director ejecutivo. Adrián Montenegro, el multimillonario más joven del sector. Reservado. Brillante. Temido. Los periódicos financieros lo llamaban, el hombre que nunca perdía. Sus empleados tenían otro apodo. El hombre de hielo. Jamás sonreía durante las reuniones. Nunca levantaba la voz. Pero bastaba una mirada suya para que toda una sala quedara en silencio. Curiosamente, Valeria nunca le tuvo miedo. Lo veía simplemente como alguien obsesionado con el trabajo. Para sorpresa de todos, Adrián empezó a confiar cada vez más en ella. Primero la convirtió en coordinadora de proyectos. Después en su asistente ejecutiva. Más tarde le permitió participar en negociaciones donde solo entraban altos directivos. Los rumores comenzaron inmediatamente. Seguro tiene un romance con el jefe. Nadie hacían tan rápido. Algo debe estar haciendo. Valeria ignoró cada comentario. Sabía cuánto había trabajado. Sabía que cada ascenso había sido ganado. Y Adrián jamás hizo nada que alimentara esos rumores. Su relación era estrictamente profesional. O al menos eso parecía. 2 años después conoció a Daniel. Encantador. Divertido. Cariñoso. Todo lo contrario a Adrián. Daniel conseguía hacerla reír incluso después de los días más agotadores en la oficina. La hacía sentir importante. Querida. Después de un año de relación le pidió matrimonio. Ella aceptó convencida de que finalmente había encontrado el equilibrio entre su carrera y su vida personal. Incluso Adrián la felicitó. Espero que sea feliz, señorita Torres. Eso fue todo. Ni una palabra más. Pero, por alguna razón, aquella frase había sonado extrañamente sincera. Ahora, frente al altar vacío, esas palabras regresaban a su memoria con una fuerza inesperada. El sacerdote volvió a mirar discretamente el reloj. La organizadora de bodas se acercó. Señorita Torres, quiere que esperemos un poco más. Antes de que pudiera responder, el teléfono vibró. Era un mensaje de Daniel. Con manos temblorosas abrió la conversación. Solo había una fotografía. Daniel abrazando a otra mujer. Ambos sonriendo frente al aeropuerto. Debajo aparecía un único mensaje. No puedo casarme contigo. Ella siempre fue el amor de mi vida. Lo siento. El mundo dejó de girar. No sintió rabia, ni siquiera tristeza. Solo un enorme vacío. Las piernas comenzaron a falar. Su mejor amiga Sofía alcanzó a sostenerla antes de que cayera. ¿Qué pasó?
Valeria simplemente mostró la pantalla. Sofía Palacio. Ese desgraciado. En cuestión de segundos la noticia recorrió toda la iglesia. Los murmullos se transformaron en comentarios abiertos. Algunos invitados abandonaban discretamente sus asientos. Otros observaban a Valeria con una mezcla de lástima y curiosidad. Su madre lloraba desconsoladamente. Su padre apretaba los puños sin saber qué hacer. Y entonces ocurrió algo todavía peor. La madre de Daniel se levantó desde la primera fila. Caminó lentamente hacia el altar. Se detuvo frente a Valeria. Y, sin mostrar el menor rastro de vergüenza, dijo en voz suficientemente alta para que todos escucharan. Mi hijo cometió un error al comprometerse contigo desde el principio. Nunca fuiste la mujer adecuada para él. Un murmullo de indignación recorrió la iglesia. Pero la mujer continuó. Siempre estuviste demasiado ocupada trabajando. Una esposa debe priorizar a su marido, no a su carrera. Valeria sintió que él desaparecía. Había soportado el abandono. Pero aquella humiliación pública era insoportable. Antes de que pudiera responder, una voz masculina resonó desde la entrada principal. Creo que ya ha dicho suficiente. Toda la iglesia giró al mismo tiempo. Un hombre alto, vestido con un impecable traje negro, caminaba lentamente por el pasillo central. Su presencia imponía respeto incluso antes de pronunciar otra palabra. Era Adrián Montenegro. Nadie esperaba verlo allí. Después de todo, él había avisado que no asistiría porque debía cerrar una importante negociación internacional. Sin embargo, allí estaba. Sereno. Elegant. Con esa expresión imposible de descifrar. Los invitados comenzaron a murmurar nuevamente. Ese no es el multimillonario. Es su jefe. ¿Qué hace aquí? Adrián llegó hasta el altar. Miró un instante el teléfono de Valeria. Leo el mensaje. Después observó a la madre del novio. No dijo una sola palabra. Ni hacía falta. La mujer bajó la mirada inmediatamente. Entonces Adrián se acercó apenas unos centímetros a Valeria. Ella podía escuchar incluso su respiración. Sentía que todo el mundo observaba aquella escena. Con una voz tan baja que solo ella pudo oírla, Adrián inclinó ligeramente la cabeza y susurró. Confía en mí. Valeria levantó lentamente los ojos. Él mantuvo la misma serenidad de siempre. Sin apartar la mirada de la suya, añadió cuatro palabras que cambiarían por completo el rumbo de aquella tarde. Finge que soy el novio. El corazón de Valeria dio un vuelco. No entendía que estaba ocurriendo. Ni por qué el hombre más poderoso de la empresa estaba dispuesto a intervenir en el peor momento de su vida. Pero al mirar sus ojos por primera vez en años, descubrió algo que nunca había visto en ellos. No era frialdad. Valeria permaneció inmóvil. Por un instante, creyó haber escuchado mal. Que, susurró, incapaz de apartar la mirada de Adrián. Él mantuvo la calma que siempre lo caracterizaba. Solo sieme la corriente. Confía en mí. Las palabras eran simples, pero había una seguridad inquebrantable en su voz. Durante 4 años trabajando juntos, Adrián Montenegro jamás había tomado una decisión impulsiva. Analizaba cada movimiento como una partida de ajedrez. Si había aparecido allí para decir aquello, tenía un motivo. Valeria respiró hondo. A su alrededor, los invitados seguían observándolos con una mezcla de curiosidad y desconcierto. El silencio era tan absoluto que podía oírse el zumbido de las cámaras de los teléfonos grabando cada segundo. La madre de Daniel frunció el ceño. ¿Y usted quién se cree que es para intervenir en un asunto familiar? Adrián giró lentamente hacia ella. El hombre que no piensa permitir que sigan humillando a una mujer que no hizo nada malo. Su voz era firme, pero nunca perdió la educación. Aquella tranquilidad resultaba mucho más intimidante que un grito. La mujer intentó sostener la mirada, pero terminó desviándola.
Entonces Adrián dio un paso al frente y, con absoluta naturalidad, tomó la mano de Valeria. Él sintió un escalofrío. No era un gesto romántico. Era un gesto protector. Y, sorprendentemente, dejó de sentirse sola. Los invitados comenzaron a murmurar otra vez. ¿Qué está pasando? No es el dueño del grupo Montenegro. Dicen que es uno de los empresarios más ricos del país. ¿Acaso ellos? Las especulaciones crecen por segundos. Adrián parecía ignorarlas todas. Miró al sacerdote. Padre, disculpe el espectáculo. La ceremonia no continuará como estaba planeada. El sacerdote asintió lentamente, confundido. En ese momento, las enormes puertas de la iglesia volvieron a abrirse de golpe. Daniel apareció, despeinado, con la corbata mal acomodada, respirando con dificultad, como si hubiera corrido varias calles. Esperan, gritó. Todos giraron hacia él. Valeria sintió que el corazón volvía a acelerarse. Daniel caminó hasta el altar mientras intentaba recuperar el aliento. Valeria, puedo explicarlo. Ella no respondió. Solo lo observó. Era increíble como, apenas unos minutos antes, aquel hombre había sido el amor de su vida. Ahora parecía un completo desconocido. Daniel sacó el teléfono de su bolsillo. Lo del mensaje fue una locura. Cometí un error. No debí enviarlo. Sofía dio un paso adelante. Un error. Abandonarla el día de su boda fue un error. Daniel evitó mirarla. Estaba confundido. Confundido, repitió Valeria por primera vez. Su voz sonó tranquila. Demasiado tranquila. También estabas confundido cuando abrazabas a otra mujer en el aeropuerto. Daniel bajó la cabeza. No tenía respuesta. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La mujer que aparecía en la fotografía entró en la iglesia. Vestía ropa informal y lavaba una pequeña maleta de viaje. Miró a Daniel con evidente enfado. Así que aquí estabas. Todos quedaron en silencio. Daniel palideció. Claudia, esto no. No que, lo interrumpió ella. Se acercó hasta quedar frente al altar. Me dijiste que la boda estaba cancelada. La iglesia entera quedó paralizada. Claudia observó a Valeria con expresión de culpa. Lo siento muchísimo. Yo no sabía que pensabas presentarte hoy. Valeria apenas podía creer lo que estaba escuchando. Claudia respiró profundamente antes de continuar. Daniel me dijo que hacía semanas habían terminado la relación y que solo quedaban algunos asuntos legales. Daniel cerró los ojos. Sabía que todo había terminado. Eso no es verdad, gritó. Claro que sí, respondió Claudia mientras sacaba su teléfono. Tengo todos tus mensajes. Mostró la pantalla. Había conversaciones completas. Fechas. Audios. Fotografías. Todo demostraba que Daniel lavaba meses engañando a ambas mujeres. Los invitados comenzaron a comentar indignados. Incluso algunos familiares del propio Daniel negaban con la cabeza. Su madre intentó intervenir. Eso puede estar manipulado. Claudia sonrió con ironía. Perfecto. Entonces también estará manipulado el contrato del apartamento que alquilamos juntos. El rostro de Daniel perdió completamente el color. Su mentira acababa de derrumbarse frente a más de 200 personas. Valeria sintió algo inesperado. No era dolor. Era alivio. Por primera vez entendía que el hombre con quien iba a casarse jamás había existido realmente. Había amado una máscara. Adrián seguía a su lado, sin soltar su mano. No decía nada. Simplemente esperaba. Daniel dio un paso hacia Valeria. Por favor, podemos arreglar esto. Ella lo miró fijamente. Después sonrió con una serenidad que sorprendió incluso a sí misma. No, Daniel. Él tragó saliva. Dame otra oportunidad. Ya te di miles de oportunidades. Sin saberlo. Un silencio pesado cayó sobre la iglesia. Valeria tomó air. La confianza tarda años en construirse y segundos en destruirse. Tú decidiste romperla. Daniel intentó acercarse otra vez.
Pero Adrián dio un solo paso al frente. No hubo amenazas. No levantó la voz. Solo bastó su presencia. Daniel entendió el mensaje y se detuvo. Esto no tiene nada que ver contigo, dijo con resentimiento. Adrián respondió sin alterar el tono. Tienes razón. Hizo una breve pausa. Esto tiene que ver con el respeto. Y tú lo perdiste hace mucho tiempo. Nadie dijo una palabra. Incluso la madre de Daniel permanecía en silencio. Valeria soltó lentamente el ramo de flores. Cayó sobre el suelo de mármol con un sonido suave. Luego levantó la cabeza. Las lágrimas que todos esperaban nunca aparecieron. Gracias por venir. Los invitados la observan confundidos. Ella continuó. Gracias porque hoy descubrí quienes realmente merecen formar parte de mi vida. Miro a Claudia. Y gracias por decir la verdad. La joven asintió con los ojos llenos de culpa. Daniel comprendió que ya no había nada que hacer. Salió de la iglesia sin mirar atrás. Su madre lo siguió unos segundos después. Mientras las puertas se cerraban, los murmullos desaparecieron poco a poco. Entonces Valeria volvió a mirar a Adrián. Ahora si puedes decirme cuál era exactamente tu plan. Por primera vez desde que lo conocía, Adrián sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Mi plan era evitar que recordaras este día como el peor de tu vida. Ella soltó una breve risa entre lágrimas contenidas. Y como piensas lograr eso? Adrián observó a todos los invitados que seguían esperando una explicación. Luego volvió a mirarla directamente a los ojos. Porque esto, apenas está comenzando. Y cuando salgamos de esta iglesia, todo el país creerá que acabas de convertir en la prometida del multimillonario más famoso del país. Antes de que Valeria pudiera responder, decenas de flashes iluminaron la entrada del templo. Los periodistas acababan de llegar. Y ninguno imaginaba que estaba a punto de presenciar una historia que cambiaría para siempre la vida de ambos.